Welcome and good evening. At the screen of Minalini Yanan, I am Tanya. Follow me for the news update. The slogan of Chief Minister Biplab Kumar Deb is to build a drug-free Tripura, but vice versa are seen at the state. It is becoming a difficult situation to curb the trade of drug at Teliamura town. This city is becoming the main point of drugs. Drug dealers, including some youths from the remote areas of Teliamura town, seem to be desperate to the slogan of the Chief Minister Biplab Kumar Deb to build a drug-free Tripura. In Teliamura, it is not possible to curb the trade of drug traffickers with various illegal activities. Already, the city of Teliamura has become a haven for drug addicts. At present, the graph of coronavirus is very upward, and to curb this corona infection, the state government has recently issued a corona curfew. And by showing this kind of thumbs to this directive of the administration, various illegal activities and the drug trade are already going on in different areas of Teliamura city by asserting their powers. Needless to say, even in this situation, the police are in a kind of a day sleep. At present, while the corona curfew is going on all over the state, due to corona overcrowding, a slightly different picture was noticed in the Chakmaghat Eco Park in Teliamura. In this corona curfew, the front gate of the Eco Park is locked, but some unwilling youths and the drug dealers have entered the park through the gate of the Chakmaghat Eco Park and are carrying out the various illegal activities and drug rampage in various places. Now, the question is, when the corona curfew mentioned that no one can leave their home without any emergency services, and how the drug dealers in this situation can be seen in the Chakmaghat, where there is a heavy police patrol from one end of the city to the other. Eco Park is openly carrying out of various illegal activities surrounded by this whole incident, but already the intelligence has started to pick a question after question. Park tamo, park ni tamo na. Tamo sa nakit tamo na. Nakini. Okay. Ni oje park go. Sidi, koni biri tas, je o rest house ya ka bathang malela thayo. Delhi or thangne burung burung kelajar. Nang apa saja na. Bupro. Tabuk. Tabuk. Jadi ni. Dodo saika kharasa. Do bathaga di. Sabun saika bu. Wasorong no. Awan saroka. Wasorong. Bono wasorong saja. Abu ai nani bu wasorong kya. Oja ko Delhi jamu te he. Ni boro Delhi onting doi. Enggak bor ni get tala di jaga. Ni dijak. Tala di jaga bisin tiku borok identify. Baru ya ki bar payo. Tini simu water ma ka. Sara sabu tala itu ni. Khana ka de ane. Suman paya ko. Oro jokhon te tas thum thum ba nung sai ka bu. Borok oro illegal khai jamu ya ba online khalai jamu. Tala di jaga ni bisin tiku borok. Raja saya ka bahari phi hai ble. Ni am tinta. Nang tini ni office. Open ke tu. Ni office complain. Kelai tiano. Ni office complain khai. Je ane oro raja saya dei tar bari phi ba doga ti phaya woi. Aji ko thaka ui ai ni no tar katno bono ko diman no. Sargai gorta habi din sau. Ni oro to park brok bama baksa kharka baksa thunglajak baksa thunglajak obo tamo. Ar bong no sabai kable. Ar ko ta thing din. Hey. Bureau Report, Minalini Yanan. Today, a dead body of a man was recovered from the Melaghar motor stand. It was known that he was a daily laborer and he has a family but does not have any relation with the members of the family since 15 years long. The body of a dead man was recovered from a shop at Melaghar motor stand in Shonamura. The deceased was identified as Rati Mohandas, age 30 years, of Melaghar motor stand at Dulal's Mia shop. Although the deceased home was at Melaghar, he lived in the vicinity of a Melaghar motor stand. He used to work as a day laborer, whatever he used to get. The deceased, Rati Mohandas, did not have any specific job. It is learned that the deceased had a wife and a son, but had no contact with the family for 15 years long. This is what Rati Mohandas' wife Manju Das told. On the other hand, an eyewitness said that he has not taken any food for the last 2 to 3 days, as the hotels in Melaghar have been closed due to corona curfew. However, eyewitness said that the deceased Rati Mohandas used to take a liquor
Witness claimed that he may have died of stroke as a result of excessive intoxication. In the end, the police of a Malagar police station took the dead person to the morgue of a Malagar hospital. Now it remains to be seen what will come out after the autopsy. দাদা আপনার কি নাম? মরণ দাস। আজ যে সাত সকালে ঘটনাটা এখানে কি হলো আজকে? আজকে সকালে আমরা সকালবেলা তো আমি গাড়ি চালাই, গাড়ি চালাই, স্ট্যান্ডে আইলাম, এদিকে অনেক মানুষ লোকজন মেরেছে। তারপরে কয়েকজন দেখলাম কি লোক ওইদিকে একটা মরা লাশ করে দিয়েছে। তারপরে দেখলাম পুলিশ প্রশাসন হইলো, গাড়ি টাড়ি এলো, তারা এলো, তারা এলো, দেখলো দেখে টেকে ওনার শ্বশুর বাড়িতে খবর দিছে, আত্মীয় স্বজন যা আসলো তারা খবর টবর দিছে। তো এই আত্মীয় স্বজন কেউ আসে না, তারপরে দিয়ে লাশ হয়ে গেছে, থানা হসপিটাল হয়ে গেছে, এটা ঠিক জানি না। লাশটার পরিচয় হওয়া গেছে? পরিচয় হইল, এর নাম হলো রতি মোহন দাস। আর নিজের বাড়ি ঠিক আমিও জানি না কোনখানে, শ্বশুর বাড়ি আছে কেমতুলি বৈদ্যমুরা। হ্যাঁ, কি করতে এমনিতে হ্যাঁ অনেকদিন ধরে এই আমরা স্ট্যান্ডের মধ্যে এদিকে ঘোরাঘুরি করে, যে কাজের কথা করছি মতো কাজ টাজ করে ঘুরে ঘুরে 10-20 টাকা দেয়, দিলে মনে করেন একটু নেশা টেশা করে। তো 2-4 দিন যে লকডাউনের কারণে হোটেলটি বদ্ধ, নাহলে হোটেলটি খোলা থাকলে 2-3টা হোটেল আছে এদিকে স্ট্যান্ড খোলা থাকলে এদিকে বাট্টাত খাইতো, তারা দিত হোটেলের মালিকেরা ডাক দিয়া। আর এখন 2 দিন লকডাউনের কারণে বদ্ধ দিকে, তারপরে তাই হ্যাঁ বাট্টাত মনে খাইতে পারছে না। কালকে দেখছি সকালবেলা আত্মসাতে শরীর একটু কাঁপতাছে, শরীরে কাঁপে কাঁপে নরম অবস্থা। আমরাও কইলাম, আমরা দেবনগর বাড়ি, আমরা কইলাম একজন যে আমাকে চলো ভাত খেয়ে না আর খেতে আপনার। আজকে সকালে দিয়ে যায় এই রুমটার মধ্যে মানে মরে গেছে আর কি। এই রুমটা Bureau Report, Minalini Yanan. A big announcement was made. The Home Ministry has also extended an invitation to them to apply immediately. This notification has been issued under the CAA. A big announcement was made on behalf of the center. Non-Muslims living in states such as Afghanistan, Pakistan, Bangladesh and Gujarat, Rajasthan, Chhattisgarh, Haryana and Punjab will be granted Indian citizenship. The Home Ministry has also extended an invitation to them to apply immediately. This notification has been issued under the Citizenship Amendment Act, acted in the Citizenship Act 1955 and 2009, not as per the amended Citizenship Law in 2019. It is to be noted that the protest started across the country after the passage of the Citizenship Act of 2019. That anti-CAA storm continues in 2020. So the revised Citizenship Act CAA 2019 published by the Ministry of Home Affairs the process of granting citizenship to Hindus, Buddhists, Christians, Jains, Sikhs and Persians from Bangladesh, Pakistan and Afghanistan is being started in India. According to Political Observer, the Citizenship Amendment Act 2019 will identify Hindu refugees from Bangladesh, making it easier to identify non-state immigrants. CAA has been implemented in the country since 10th of December 2020. The directive issued on behalf of Additional Secretary to the Home Minister Anil Malik said, the law came into force on 10th of January 2020 in compliance with Section 1, Subsection 2 of the Citizenship Amendment Act 2019. Subsequently, all the process were stopped by Corona. The Union Health Ministry stated that the weekly positive rate is less than 10%. For the 5th consecutive day, India currently has 22,28,724 active cases, as said by the Union Health Ministry. India continued to maintain a declining trend and recorded 1.73 lakh new COVID-19 cases. As per the Health Ministry's data on Saturday, there was 1,73,790 new infection in the last 24 hours, which took the overall caseload to 2.77 crore. The Union Health Ministry stated that the weekly positivity rate is currently at 9.84%, daily at 8.36% and is less than 10%. For the 5th consecutive day, India currently has 22,28,724 active cases. The Union Health Ministry said the country also witnessed 3,617 coronavirus related fatalities and the death toll has now mounted to
3,22,512. Over 20.8 lakh tests were conducted in the last 24 hours across India, and the country has conducted 34.11 crore tests to date. The country had registered 1.86 lakh new cases on Friday, while on Thursday the country had reported 2.11 lakh fresh infections. On the other hand, there were over 2.84 lakh people who were discharged between Friday and Saturday morning. So far, a total of 2.51 crore people have recovered in India, and the recovery rate has increased to 90.80%. Earlier on Friday, Union Ministry Prakash Javadekar told that the COVID-19 vaccination process will be completed in India by December 2021. So far, India has vaccinated nearly 20.90 crore vaccines. The dream of Chief Minister Biplop Kumar Deb, drug-free Tripura, are going in vain. The lorry was indicated to stop, but it fled away. Now, this call of drug-free state is becoming a great challenge. Will the Chief Minister dream of forming a drug-free Tripura remain a dream at all? Recent environmental events are pointing in that direction. Drug smuggling continues through the corridor in the Teliamura subdivision of the Khwai district. After rescuing drugs in Teliamura and Mungyakami police station in the recent past, a large quantity of dried cannabis was caught in the North Kamalnagar area under Kallanpur police station. According to the details of the incident, a special check was being carried out by the traffic unit at the Hawaii checking point on the Assam-Agartala National Highway on Saturday. At this time, the 10-wheeler lorry number WB 65B6771 from Agartala was instructed to stop by the traffic unit, but the driver Manojit Debarma did not stop and increase the speed. Then Bikramjit Shukladash, an officer of the traffic unit, started chasing the car. Meanwhile, the car left the national highway and started moving towards Khwai Kallanpur. Eventually, a traffic unit led by Bikramjit Shukladash was able to intercept the vehicle on the Khwai Teliamura National Highway at North Kamalnagar under Kallanpur police station. Meanwhile, a large police force led by Kallanpur police station OC Santosh Shil reached the spot. The vehicle was later searched and 305 kg and 400 grams of dried cannabis was recovered with an estimated market value of rupees 1 crore. At the same time, the police are interrogating the driver of the car, Manojit of Damchara, in their custody. Meanwhile, despite the huge police success in the activities of the traffic SDPO and Bikramjit Shukladash, the question arises as how it was possible to cross various police stations including Jirania, Champaknagar before Teliamura in the midst of so much security. But what is going on behind the scene is a strange game, but it cannot be an abused question. The news of the expansion of cannabis trade across the state day by day poses a big challenge to the Chief Minister's call for a drug-free Tripura. আজকে আমাদের তেলিয়ামুড়ার ট্রাফিক ইউনিটের স্টাফরা তেলিয়ামুড়ার পিএসআই আন্ডারের যে হাওয়াইবাড়ি নাকা পয়েন্ট আছে সেখানে গাড়ি চেকিং করছিল। তখন একটি গাড়ি আগরতলার দিকের থেকে আসে, একটি ট্রাক গাড়ি। ট্রাক গাড়িকে যখন থামানোর জন্য সিগন্যাল দেওয়া হয় ট্রাফিক পুলিশের তরফ থেকে, তখন গাড়িটি থামেনি। গাড়িটি না থামাতে আমাদের ট্রাফিক পুলিশের স্টাফরা ট্রাকটির পিছনে ধাওয়া করে। তখন ট্রাকটি ন্যাশনাল হাইওয়ে ছেড়ে কল্যাণপুর এরিয়ার দিকে চলে আসে। ন্যাশনাল হাইওয়ে ছেড়ে গাড়িটি তেলেমুনা থেকে কল্যাণপুর এবং খোয়াই যে রোড আছে সেখান দিয়ে চলে আসে। তখন ইনফরমেশান আমাকেও দেয় এবং কল্যাণপুর ওসিকে দেওয়া হয়। তখন আমরা গাড়িটিকে আমরা কল্যাণপুর পিএসআই আন্ডারে উত্তর কমলনগর এরিয়াতে আমরা ট্রাকটিকে ধরি। ধরার পরে ট্রাকটিকে আমরা সার্চ করি। সার্চ করার পরে ট্রাকটি থেকে 30 প্যাকেট সাসপেক্টেড ড্রাই গাঞ্জা এবং যার ওয়েট হলো 305 কেজি 400 গ্রাম সিজ করা হয়। এবং ট্রাকের যে ড্রাইভার মনজিৎ দেববর্মা,
ওকে ডিটেন করা হয়। ও বলছে ওর বাড়ির দামছড়া পিএসএ আন্ডারে পিপলাছড়া এরিয়াতে। এখনও জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। Bureau Report, Minalini ENN. Under the initiative of Shabrum Sub-Divisional Hospital, vaccination program for 18 to 44 years has been resumed in 7 hospitals from today. People rush to Shabrum Sub-Divisional Hospital from different places to get the vaccine. But the important thing is that there is no social distance between the people who have came from far and wide since morning. Questions have been raised about the role of the administration in that place. People from far and wide do not obey any kind of prohibition, despite repeated calls from the security guards and the police and health officials at Shabrum Sub-Divisional Hospital. The general public is reluctant to listen. আজকে আমাদের সকাল 7টা থেকে ভ্যাকসিনেশন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং মানুষের মধ্যে অনেক উন্মাদনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং মানুষ নিজের উৎসাহে ভ্যাকসিন নিতে চাইছে আন্তরিকভাবে এবং আমরা খুব খুশি যে আমরা সকলকে ভ্যাকসিন দিতে পারছি এখন। আজকে সাবরুমের কোথায় কোথায় ভ্যাকসিনেশন হচ্ছে? আজকে সাবরুম মহকুমার 7টা হাসপাতালেই তাদের এমসিএইচ ক্লিনিকে ভ্যাকসিনেশন চলছে। সাবরুম মহকুমা হাসপাতাল, মনুবাজার সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, মনুপুর সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, শ্রীনগর সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং রূপাইশ্বরী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বৈষ্ণবপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং কলাছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। আজকে যে ভ্যাকসিনেশনটা সেটা কি প্রথম ডোজ? আজকে আমরা সম্পূর্ণভাবেই প্রথম ডোজের দিকেই গুরুত্ব দিয়েছি এবং সকলেই প্রথম ডোজ ভ্যাকসিনেশন নিচ্ছেন। আজকে আমরা সেকেন্ড ডোজের যে স্লট এটা বন্ধ রেখেছি যাতে প্রত্যেকেই অন্তত প্রথম ডোজটা পান, এটা আমরা নিশ্চিন্ত করছি। কয়টা নাগাদ চলবে ভ্যাকসিনেশন? আমরা চেষ্টা করছি, যেহেতু 12টার পর কার্ফিউ লাগু আছে, 12টা পর্যন্ত আমরা তো অনায়াসে দিতে পারবো। যদি মানুষ থাকেন তারপরেও আমরা দেবো। Again, expensive hike in the price of petrol and diesel. At the same time, the price of the petrol and diesel has also grown up in Kolkata, Delhi and Chennai. This time, Mumbai was also added to the list. Again, expensive petrol diesel. On Saturday, the price of a petrol in Mumbai exceeded a record average of 100.19. The price of a petrol in the commercial city on Saturday was rupees 100.19 per litre. The price of diesel has gone up to rupees 92.17 per litre. At the same time, the price of a petrol and diesel has also gone up in Kolkata, Delhi and Chennai. On Saturday, a litre of petrol cost rupees 93.94 and a litre of diesel cost rupees 84.89 in Delhi. In Chennai, petrol price is rupees 95.51 per litre and diesel at rupees 89.65 per litre. Earlier, the petrol prices in Srinagar in Rajasthan and Bhopal in Madhya Pradesh also crossed the 100 mark. This time, Mumbai was added to the list. The government is not working in the interest of the workers. On Saturday, a delegation of CITU approved All Tripura Road Transport Workers Federation met Labour Commissioner and handed over a memorandum. The government is not working in the interest of the workers in the situation of COVID. During COVID, the state government has announced to deposit rupees 1,000 in the account of the workers. But to date, no money has gone to any workers' account. This was alleged by CITU leader Amal Chakravarti on Saturday. On Saturday, a delegation of CITU approved All Tripura Road Transport Workers Federation met a Labour Commissioner and handed over a memorandum containing the 3-point demanded. In the event of a corona infection, the transport leaders demanded 7,500 rupees in cash and 10 kg of rice per month for the transport workers, vaccination of each worker and their family, and waiver of their loan installment and interest in the interest of the labourers. The Labour Commission assured that he would speak to the heads of the 3 departments about the demands. Labour leader Amal Chakravarti has warned to take to the field if the demand is not met and the situation due to infection improves. He criticized the state government. He also accused the state government of failing to deliver all its promises. আপনারা জানেন যে কোভিড-19 যে পরিস্থিতি আমাদের রাজ্য এবং দেশে তৈরি হয়েছে, তাতে সরাসরি যারা আক্রান্ত তারা হচ্ছে পরিবহন শ্রমিক। সেটা হতে পারে বাসের ড্রাইভার, বাসের সহকারী ড্রাইভার, ট্রাকের ড্রাইভার, ট্রাকের সহকারী ড্রাইভার, আমাদের ছোটো গাড়ি যেগুলো চলে, অটো, বা আমাদের
সেখানে ই রিক্সা, রিক্সা, এই যে শ্রমিক, তাদের প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগত। এই লকডাউন পিরিয়ডে স্বাভাবিকভাবেই নিয়ম যা হয়েছে তাতে গাড়ি চালনা বন্ধ। এই অবস্থায় শ্রমিকদের খেয়ে বেঁচে থাকাটাই হচ্ছে একটা বড় প্রশ্ন হিসেবে দেখা দিয়েছে। এই অবস্থায় তো আমরা যারা সিআইটিউ করি, আপনারা জানেন আমাদের সিআইটিউর অন্তর্গত আমাদের রাজ্যে 3টা গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন আছে। ত্রিপুরা মোটর শ্রমিক ইউনিয়ন, যার সভাপতি এখানে আমাদের সঙ্গে আছেন, ত্রিপুরা অটো রিক্সা ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, দিলীপ পাল আমাদের সম্পাদক এখানে আছেন, এবং ই রিক্সা ইউনিয়ন, যার সেক্রেটারি নিপক দাস, উনিও আমাদের সঙ্গে এসেছেন। আমরা 4 জনের একটা প্রতিনিধি দল আমাদের এই শ্রমিক সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে আজকে আমাদের ত্রিপুরা সরকারের যে শ্রম কমিশনার, ওনার কাছে এসেছিলাম। মূলত 3টে দাবিগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যে এই করোনা কার্ফিউ চলাকালীন সময়ে সমস্ত শ্রমিকদের মাসে যাতে 7,500 টাকা করে, এটা আমাদের সর্বভারতীয় ডিমান্ড, দেওয়া হয়, এবং মাথাপিছু 10 কেজি চাল সেখানে যাতে তাদেরকে দেওয়া হয় এই করোনা কার্ফিউ চলাকালীন সময় বিনামূল্যে। Bureau Report, Mrinalini ENN. A minor was abducted in Chanmari 5 days ago. The accused youth was detained as a minor girl. The name of the accused youth was Babul Sharkar. A minor girl was abducted in Chanmari in the capital 5 days ago. The accused youth has detained the minor girl. The name of the accused youth is Babul Sharkar. His house is in Fatikchara. But the State Women's Commission and the Women's Police have no role to play in the rescuing the minor girl. The police met the girl's family on Saturday and demanded immediate rescue of the girl. But the police could not rescue the minor girl even after 5 days long. Lakshmi Nag, a former minister of the Women's Delegation of the Provincial Congress, expressed her dissatisfaction at a press conference at the Provincial Congress building on Saturday. The accused youth, Babul Sharkar, works in a grill shop in Kakraban. The police arrested him and failed to rescue the girl. So, they demanded that the police rescue the minor girl immediately without showing such a benevolent attitude. Also, on this occasion, there were present Shreyoshi Lashkar, Secretariat Women's Congress, and Nivedita Roy. আপনাদের মাধ্যমে আমি সকলকে অবগত করতে চাই তথা মহিলা কমিশন এবং পুলিশ প্রশাসন প্রত্যেকের কাছে আমাদের মহিলা নেতৃবৃন্দ এবং মহিলা কংগ্রেসের যে কর্মকর্তাগণ আছেন তাদের সহকারা সহ আমাদের জোরালো দাবি হচ্ছে অতি সত্বর মেয়েকে মেয়ের মা বাবার হাতে দেওয়া হোক এবং তারা 18 বছর পূর্ণ হলে তার পরবর্তী সিদ্ধান্ত আইন মোতাবেক কি হয় সেটা তারা দেখবেন এই বলে, এবং আমরা চাই মেয়েদের উদ্যোগ হোক, মা বাবার হাতে ফিরে যাক এবং আশা আকাঙ্ক্ষা রেখে আমরা বক্তব্য এখানে শেষ করছি। Bureau Report, Mrinalini ENN. Illegal business is going on in Bartala even during the corona curfew. However, there are illegal drugs in stock in several shops in a Bartala market. Today, they went out for a mass enforcement operation and recovered illegal domestic and British liquor. Illegal bird business is going on in the Bartala even during the corona curfew phase. The business is going on with the shutters down of the shop. Some restaurants are doing business by hanging locks on the front door and putting table inside. However, there are illegal drugs in stock in several shops in Bartala market. Although there is illegal trade at the tip of the nose, there is no police presence. Administrative officials went out in a mass operation in Bartala market on Saturday, and after that they carried out the raid on the basis of an information obtained from the secret sources. Lots of drugs were recovered. Business is going on inside the 3 shops. The customers are sitting inside intoxicated. Administrative officials arrested 6 people, including a customer, and handed them over to Bartala outpost. আমরা সকাল থেকেই বটতলা বাজার অভিযান করেছি। বিশেষ করে যে কোভিড পরিস্থিতি, সেই পরিস্থিতিতে মাস্ক পরাটা ম্যান্ডেটরি। মাস্ক যদি না পরে থাকে বা প্রপার ওয়েতে না পরে থাকে তাহলে তাদের উপর ফাইন। আমি আগেও বলেছি যে 200 টাকা প্রথমবার, সেকেন্ড টাইম 400 টাকা। আর কোনো দোকানে যদি ভিড় বেশি করা হয় তাহলে তার কাছ থেকে 1000 টাকা। তা আমরা মাস্কের উপর এনফোর্সমেন্ট করতে এসেছি। এসে আমরা দেখলাম যে 3টে মদের দোকান যারা যে
প্যান্ডামিক সিচুয়েশনের যে রুলস রেগুলেশন তারা উপেক্ষা করে তারা মদ বিক্রি করছিলেন। এখানে কান্ট্রি লিকার, ফরেন লিকার এবং কিছু কাস্টমারকে আমরা পাই। আমরা মদের দোকানগুলি থেকে যে মদ এগুলি আমরা ডেস্ট্রয় করে দিই এবং আমরা 6 জনকে অ্যারেস্ট করি, বটতলা ফাঁড়িতে ওদেরকে নিয়ে যাওয়া হয়। আমরা যে পরিস্থিতি দেখলাম যে বেশিরভাগ মানুষই এখানে সতর্ক আছে, মাস্ক পরে রাখেন, কিন্তু একটা ছোট্ট অংশ এখনও তারা মাস্ক পরছেন না কিংবা প্রপারভাবে পরছেন না। আমরা তাদের উপর থেকে জরিমানা আদায় করছি। এভাবে সচেতন করা সত্ত্বেও দেখা যায় এত ভিড় স্যার প্রত্যেকদিন বিভিন্ন বাজারে দেখা যাচ্ছে, এটা ব্যাপারটা নিয়ে কী বলবেন? এখানে যেটা এসেনশিয়াল যে কমিউনিটিস আছে সেই দোকানগুলি খোলা আছে। সেই দোকানগুলি থেকে আমরা খেয়াল করেছি যেখানে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং যে দোকানের মধ্যে নেই, আমরা এগুলি লক্ষ্য করেছি। তাদের কাছ থেকে আমরা জরিমানার প্রভিশন আছে, আমরা করছি, এগুলি রেগুলার করছি। আর দেখছি যে এখানে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনেই ম্যাক্সিমাম দোকানে তারা কাস্টমারকে বিক্রি করছে। The operation started at Battala market from morning. Some people are fined for not wearing masks. Traders have been fined for not respecting social distance in some shops. While collecting the fines, the officials noticed that the shutters of the 3 shops were closed and a riot was going on inside. There were many shops in Battala market that have a illegal liquor stocks. Illegal trade is going on in several shops in the Battala market. Although with this, the number of arrows grumbling horse is also increasing. There is no continuous operation of the police. From time to time, some police officers are relieved on their duties by conducting raids. That is the complaint of the conscious citizen. Crime has increased in the Battala market due to the whims of the police and although the general public praised the administrative campaign, the question is continuity. Bureau Report, Mrinalini Yanan. Today, a vaccination camp was organized at Agartala Lake Chamoni market adjacent to the pollster. On this camp, the people aged over 45 years took the vaccine. The people who took first dose of vaccine but got infected within 48 days, to them second dose was given. The club secretary of the pollster said that they received a huge response. আজকে আমাদের সিএমও অফিস থেকে আমাদের যে পোস্টার ক্লাব আছে সেই ক্লাবে যে 45 বছরের উপরে যারা আছেন তাদেরকে একটা ভ্যাকসিনেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আজকে কতজনকে দেওয়া হবে? আমরা আজকে প্রায় টার্গেট নিয়েছি প্রায় 200। এর আগেও যখন হয়েছিল 200 এবার হয়েছিল, আজকেও প্রায় 200-র মতনই হবে। কিন্তু সবারই একটা ডিমান্ড যে সেকেন্ড ডোজটা যাতে দেওয়া হয়। এই নিয়ে কতবার আপনারা ভ্যাকসিনেশন সেন্টার? এই নিয়ে আমরা টোটাল আমাদের ক্লাবে 4 বার হয়েছে, 2 বার দেওয়া হয়েছিল বাজার থেকে। বাজারে যেহেতু জায়গা কম সেই কারণে আমাদের ক্লাবেই সেটা হয়েছিল। আর আমরা ক্লাব থেকে দায়িত্ব নিয়ে আমরা 2 বার করেছি। আপনার পরিচয়? আমি পোস্টার ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক পীযুষ কান্তি। A large quantity of British liquor was recovered from the car of the son of the ruling party. For a long time, the son of the leader of the ruling party had been delivering colorful liquor to the customer by his own car. Secret sources told the police that the Surojit Shom alias Shonu, the son of the ruling party leader, was delivering British liquor at the home of the customers on a daily basis during the lockdown. Even in the past, the police recovered colored drinks from the famous Shonu shop, but Shonu could get away again and again under the pressure of the ruling party leaders. গতকাল সন্ধ্যার সময় এডিশনাল এসপি সাহেব এবং বড়বাবুর সাথে আমরা থানার থেকে মোবাইল ডিউটিতে বিলোনিয়া শহরে বাহির হই। মোবাইল ডিউটি করার সময় সাতপুরা গিয়ে দেখিতে পাই যে একটা সাদা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তখন গাড়িটার পাশে গিয়া কোনো লোকজনকে দেখিতে না পাইয়া গাড়ির দিকে লক্ষ্য করি একটা বাজারের ব্যাগের মধ্যে কিছু ইংলিশ মদ আছে। তখন আমরা ওই স্থানে গাড়ির মালিককে অনেক খোঁজাখুঁজি করি, কিন্তু না পাওয়াতে পরবর্তী সময়ে আমরা মদ এবং গাড়িগুলা নিয়ে বিলোনিয়া থানাতে আসি এবং এগুলা থানাতে সিজার করে আজকে আমরা কোর্টে উক্ত মামলা প্রডিউস করি। Thank you for watching. For more and regular updates, stay tuned at the screen of Mrinalini Yanan. For live telecast, type www.mrinaliniyanan.com. Thank you.